Be a part of this church, right? Isn't it? Primeramente, es una bendición ser parte de esta iglesia, amén. It's a huge blessing to be a part of this church. Es una gran bendición ser parte de esta iglesia. And just like as I look at my life, I mean, God has blessed me in so many ways. Y así como miro mi vida, Dios me ha bendecido de tantas maneras. And of course, it's like, like anybody else, there's tough times. Y claro que como todos, hay tiempos difíciles. But when you look at things through the perspective of how much God has blessed you, it's overwhelming at times. Pero cuando tú miras todo acerca de con respecto a la perspectiva que Dios, cómo Dios te ha bendecido, son estas buenas cosas. And when I look at the life my wife, we have with our kids, I mean, it's God has truly blessed us. Cuando miro la vida de mi esposa, la esposa de Paul y sus vidas, y Dios verdaderamente los ha bendecido. Dice. Especially when I look at my kids, especially like their friend group, their cousins, their friends from the youth group here. Especialmente cuando veo a mis hijos, a sus amigos, el grupo de la iglesia de aquí. Not everybody has that. No todos tienen eso. It's a big deal. I mean, these guys want to be together all the time. Es una cosa muy grande. Estos muchachos quieren estar juntos todo el tiempo. Marty and Angie know because they're mostly at their house. Marty and Angie saben porque ahí se las pasan en la casa todo el tiempo. But they want to be together all the time. They're at youth, they're at church, after church. They want to go to lunch together. They want to go to the park after that. Pero se la pasan todo el tiempo juntos, aquí en la iglesia, en el parque, todo el tiempo quieren estar juntos. And it's such a blessing just that my kids want to be around other kids that are like-minded. Y es una bendición tan grande que mis hijos quieren estar junto con otros jóvenes que son igualmente que tienen la misma mentalidad. That when I think about, growing up, who I wanted to hang out with all the time. Cuando pienso acerca de cuando yo crecía, ¿con quién quería juntarme todo el tiempo? Me and my friends were getting into trouble. A mí y mis amigos siempre nos estamos metiendo en problemas. I'm not giving teens any ideas. No le estoy dando a los jóvenes ideas. But we're breaking into our youth leaders' houses. Pero nos metíamos en la casa de los líderes de grupo. Filling the bathtub with hot water and tons of packets of Jell-O. So when they get home, there's just Jell-O in their bathtub. Llenábamos el sink del baño y los llenábamos con gelatina verde y agua caliente todo el tiempo. Going into their kitchen pantry and taking the labels off all the canned food. Nos metíamos a las cocinas y le quitábamos las notas a los cajones. Getting that Pam garlic spray and spraying it in the vent so when they turn on their AC, they just get garlic in their face. Spray de ajo todo el tiempo para que cuando abrían las puertas les sprayaran la cara. I'm not trying to give you any ideas. No, estamos tratando de darles ideas. And I'll stop there because they start getting destructive after that. Y voy a parar ahí porque de aquí para adelante es un poco destructivo. But with our kids, we're so fortunate. We truly are. We're super blessed. Pero con nuestros hijos somos muy afortunados, muy bendecidos. And everywhere I go, people tell me what it is. People not from church, they tell me they see my family and they let me know, man, you're so lucky. Y todo donde quiera que yo voy, siempre ven a mis hijos, la gente dice, ven a mi familia y dicen, hey, eres tan afortunado. At work, my coworkers tell me, man, you're so lucky. They say, how do you do it? Y mis compañeros de trabajo todo el tiempo me dicen, hey, eres tan afortunado, ¿cómo le haces? And I sit there and laugh because they're complaining about one kid or two kids, Y me siento ahí y me río porque ellos están quejándose por un muchacho solamente. And I never volunteer, how many kids my wife and I have. Y yo nunca fui voluntario acerca de cuántos niños deberíamos de haber tenido. Because it's usually met with a response that I don't usually care for. Porque siempre viene con la respuesta de que, no me importa. People start getting upset, like I'm asking them to feed my kids or something. Say what, the second part? People start getting upset when they hear how many kids, like if I'm asking them to feed my kids or something. La gente siempre se molesta porque me preguntan cuántos hijos tengo y como si yo les estuviera preguntando que les dieran de comer a mis hijos. Most of you know, but if you don't, my wife and I, we have six kids. La mayoría de ustedes saben, pero a Paul y su esposa tienen 6 hijos. And counting, we have an announcement. No, I'm just kidding. Y contando, todavía no hemos terminado. But just recently, I was at a meeting from work. Pero recientemente yo estaba en una junta de trabajo. And the person running the meeting was complaining that I got to get my kid here, and then I got to do this, and I got to do that.
Y la persona con la que estaba teniendo la reunión estaba quejándose de que tengo un hijo y tengo que llevarlo para aquí, tengo que llevarlo para allá. And she told me, you'll get it one day when you have kids. Y ella me dijo, tú lo vas a entender cuando tengas hijos. And I said, she goes, wait, do you have kids? I go, yeah, I do. Y ella dijo, espera, ¿tienes hijos? Y él dijo, sí, tengo hijos. And she goes, oh, how many do you have? Y ella preguntó, ¿cuántos tienes? And I said, 6. Y le dije, 6. And she stared at me for like 3 minutes without saying a word. Y se me quedó viendo como por 3 minutos sin decir nada. And she said, I thought you were like 25. I didn't even think you had kids. Y ella me preguntó, ella me dijo, pues yo creí que tenías como 25 años, no creí que tenías 6 hijos. And so they're always, how do you do it? How do you do it? Y ellos siempre preguntan, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? And I always say the same thing. I just say, you know, my wife and I, we just got super fortunate. Y yo siempre digo lo mismo, digo, mi esposa y yo siempre hemos sido muy fortunados. And I always make sure to say my wife and I have 6 kids together. Y siempre estoy seguro de decir, mi esposa y yo tenemos 6 hijos juntos. Because when I say I have 6, they usually go, well, how many are yours? How many are your wife? Porque cuando digo son 6 hijos, siempre me preguntan cuántos son tuyos y cuántos son de tu And esposa. I'm like, and we found a couple, so. Como si hubiéramos encontrado unos por ahí. But, you know, so I'm always careful to say my wife and I have 6 kids. And when they go, how do you do it? I always say, you know, we're very fortunate. We got lucky. Because not everybody understands. Pues siempre cuando me preguntan, yo siempre les digo, mi esposa y yo tenemos 6 hijos, somos muy afortunados, tenemos mucha suerte, porque no mucha gente entiende. No, not everybody understands how blessed we are. No todos entienden cuál bendecidos somos. And so sometimes I go, no, we're very fortunate. We've got really good kids. Y entonces digo otra vez, siempre somos muy afortunados, tenemos hijos muy buenos. It's not bad. And then kind of go through this thing, well, you know, the order, we've got 2 girls at the top. They're great. They're like miniature moms. Y siempre vamos por esta idea que decimos, tenemos 2 hijas arriba, las más grandes, y son como unas pequeñas mamás. And so right there, it's already 4 against 4. Entonces ahí ya son 4 en contra de 4. And then I got a boy who's 13, and I'll tell you, J. Paul's such a good big brother. Y tengo un muchacho que tiene 13 años y J. Paul es un muchacho muy bueno. This kid, I mean, he doesn't have to be at school till 9 o'clock. Este niño no tiene que estar levantado, no tiene que estar en la escuela hasta las 9. And he's up at 6:30 helping getting the lunches together for his siblings. Y se levanta a las 6:30 a ayudar a poner el lonche de sus hermanitos. He's hardworking. He'll go through the neighborhood knocking on doors asking if he could pull weeds for cash. Es un trabajador muy fuerte, siempre va por los vecindarios tocando puertas y preguntando si puede recoger arrancando las hierbas malas. And so then I'm like, well, it's already 4 on 4. Then we've got one that's moving to our side too. So, you know, the odds are on our side. Entonces ya son 4 en contra de 4 y tenemos uno que se está moviendo a favor de nosotros. But the truth is, God has blessed us beyond measure. Pero la verdad es que Dios nos ha bendecido sin medida. That's the truth. You know, our family is the fulfilled promises that God has for my parents and for my grandparents. Es la verdad, mi familia es la promesa cumplida que Dios tenía para mis papás. My grandfather's grandfather. Mi bisabuelo. This is a riddle, so pay attention. My grandfather, his grandfather. The grandfather of my grandfather. El abuelo de mi abuelo. He got saved at the Azusa revivals in the early 1900s. Él se salvó en el revival en la temprano 1990. And so you know, my great-great-grandparents, my grandparents have been clinging to the promises of God. Early 90s. Early 1900s. 1900s. Yeah. Entonces, temprano en los 1900, no 1990. And so, you know, they cling to the promises, you know, Isaiah 44:3, that I will pour out my spirit on your descendants and my blessings on your offspring. Y ellos se agarraron de la promesa de Isaías 44:3 que dice que yo voy a derramar mi bendición sobre tu descendencia. You know, they always declare that for me and my house we will serve the Lord. Y decimos que siempre declaramos que por mí y mi casa siempre serviremos al Señor. And my grandparents, they were intercessors. Y mis abuelos, ellos eran intercesores. They were prayer warriors. Ellos eran guerreros de oración. My grandma still is. You know, growing up, my grandparents kept a whiteboard in their kitchen. Y creciendo, mis abuelos siempre tenían el pizarrón blanco en la cocina. And the whole town would call my grandparents, you know, to pray for them. Y todo el vecindario hablaban a mi abuelo para que orara por ellos. I was reminded of that Wednesday when we were at prayer and we had
the list up of who we're praying for and what we're praying for. Me acordé ese miércoles cuando estaba la lista aquí de quién estamos orando y por quién estamos orando. Because that's exactly what the whiteboard in my grandma's kitchen looks like to this day. Porque así es como se mira el pizarrón en la cocina de mi abuela hasta The hoy. names of loved ones, of friends of loved ones, Los nombres de amados y amigos de amados and the prayers that they're requesting. y las oraciones que ellos están pidiendo. And that's how my grandma starts each day. That's how my grandfather started each day. Y así es como mi abuela y mi abuelo empiezan cada día. And I'll tell you what, I feel that as I go through my day. Y yo te digo esto, que yo lo siento así como paso yo por el día. You know, that strength knowing that they've prayed for me my whole life. La fuerza de saber que ellos oraron por mí toda mi vida, están orando por mí. That when I go through my day, I know my grandma's praying over me and my family. Y cuando estoy pasando por mi día, yo sé que mi abuela está orando por mí y por mi familia. And the faithfulness that they've had to God Y la fidelidad que ellos tienen hacia Dios is the reason why my wife and I have been blessed with, you know, which we think are pretty awesome kids. es la razón por la cual mi esposa y yo estamos tan bendecidos. But my grandparents were intercessors. My family, we're a family of worshipers, man. Mis abuelos eran intercesores, mi familia, toda mi familia somos unas familias de adoradores. We love to worship. Nosotros amamos adorar. And I mean, worship, it's a lifestyle. Adoración es un estilo de vida. And I'm not going to go too far into that today, but I don't mean it's a lifestyle like always singing. I mean, the way you live your life is worship to God. Y no quiero entrar tanto ahí, pero no quiero decir que te la vas a pasar todo el día cantando, sino que la manera que tú adoras es una adoración hacia Dios. When we sing to God, we're you know, singing of our love, how we admire Him. We're singing of how great He is. Cuando cantamos a Dios, estamos cantando de nuestro amor hacia Él, que tan grande es, cómo lo admiramos a Él. But you can live your life in a way that constantly declares that. Pero podemos vivir una vida que constantemente declara eso, That declares the faithfulness of God in your life. que declara la fidelidad de Dios a tu vida, That declares that He's the Most High. que declara que Él es el más alto. And we do that through our obedience to Him. Y lo hacemos a través de nuestra obediencia a Él. And there's tremendous things in obedience, man. Y hay cosas tremendas en la obediencia, Tremendous blessings in obedience. bendiciones tremendas en la And so- obediencia. We can live a life of obedience, and that's living a life of worship. Entonces podemos vivir una vida en obediencia y esa es una vida de adoración. We could live a life of surrender. Podemos vivir una vida de rendición. We saw Jesus each day. He surrendered His life to the will of the Father. Vimos a Jesús cada día, Él rendía su vida a la voluntad del Padre. And so when we lay down our desires for what the will of God is, we're living a lifestyle of worship. Entonces cuando nosotros ponemos nuestros deseos abajo para poner la voluntad de Dios, es una adoración a Dios. And all that carries into our time of praise and worship when we sing to God. Y todo eso se levanta en el tiempo de adoración cuando adoramos a Dios. And that time becomes a demonstration of how we're living our life. Y ese tiempo se convierte en una demostración de cómo nosotros estamos viviendo nuestras vidas. And I'll tell you what, whether we're in the car, we're driving around, we're listening and singing worship songs. Y te digo una cosa, ya sea que estemos en el carro, ya sea que estamos donde quiera que estamos escuchando canciones de adoración. In our house, we have a music room. As soon as you walk in, En nuestra casa tenemos un cuarto de música, apenas tú entras, we've got some guitars, we have a piano, tenemos guitarras, pianos, and we spend time there worshiping together. y tomamos tiempo ahí adorando juntos. You know, last night I was getting ready to go to bed, and some of the kids were sleeping, and I could hear they had worship playing in their rooms. Y anoche ya estaba a punto de irme a dormir y escuché a algunos de los niños ahí estaban adorando en el cuarto. And I love that. I love when worship fills our house. Y yo amo eso cuando la adoración llena nuestra casa, Because I know the presence of God is there. porque yo sé que la presencia de Dios está ahí. And if the presence of God is there, nothing else can be there. Y si la presencia de Dios está ahí, nada más puede estar ahí. In James 2:19, it says that the demons believe in God and they tremble at the thought of His existence. En Santiago 2:19 dice que ellos los demonios creen en Dios y ellos tiemblan. That they tremble in terror. Ellos tiemblan en temor. And you know that's what I love about the Bible, man. Y eso es lo que yo amo acerca de la Biblia. You know, I believe the Bible's alive. Yo creo que la Biblia es vida. You know, Jesus said that well, let me back up. About Jesus is the Word. You guys know that, right? John 1:1, it says, in the beginning was the Word was with God, the Word was God.
Usted sabe que Jesús es la palabra. El libro de Juan dice que en el principio era Dios y Dios era la palabra y la palabra era Dios y Dios estaba con la palabra. Sounds good. My Spanish isn't very great. That doesn't say very much. Sounds good to me. But so Jesus is God's word. Jesus is the word. Pero Jesús es la palabra de Dios. Jesús es la palabra. And any of you have taken logic, when something equals something else, it equals whatever that other thing equals. Y no sé si ustedes son lógicos, pero es cuando algo se equivale a algo más. And Jesus said that he is the way, the truth, and the life. Y Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. So we can have confidence that God's word is true and it's life. Entonces podemos tener confianza de que la palabra de Dios es verdad y es vida. But it is alive. Pero es una vida. And what I mean by that is there's so much stuff. You read these stories in the Old Testament, Y lo que quiero decir con eso es que tantas cosas, tú lees estas historias en el Antiguo Testamento and the stories are so cool. y las historias son tan buenas. And the reason they jump out to me is because they're our story. Y la razón por la cual esas historias me atraen es porque son nuestras historias. I look at the story of Abraham, Yo miro la historia de Abraham and there's cool life application in all of these stories. y hay tantas aplicaciones tan buenas para nuestra vida en todas esas historias. And with Abraham, we learned that if we place God before whatever it is we cherish the most, He'll bless us abundantly. Y con Abraham nosotros vemos que si nosotros ponemos a Dios antes de cualquier cosa que nosotros adoramos más, Él nos bendice abundantemente. When I read the story of Joseph, the life application I take Cuando yo veo la historia de José, la aplicación de la vida que yo tomo, is that God always views us as whatever He created us for. es que Dios siempre nos usa para cualquier cosa que Él nos ha creado. That He always viewed Joseph a leader. Que siempre Él vio a José como un líder. It didn't matter when he was a slave or when he was imprisoned. No importa, ya sea que él hubiera sido un esclavo o que estaba en prisión. God viewed him as a leader. Dios utilizó un líder. I love the story of Noah. Yo amo la historia de Noé. And from that we get obedience is life-giving. Y por eso ahí vemos nosotros que la obediencia es algo que da vida. And these are lessons we teach our kids. Y esas son lecciones que nosotros enseñamos a nuestros hijos. You know, recently we got home. Mira, recientemente nosotros llegamos a la casa. And pretty often when we get home, my wife and I might go on a little date and we leave all the kids at the house. Y muy seguido, cuando nosotros llegamos a las casas, mi esposa y yo nos vamos en una cita por ahí, dejamos a los muchachos en la casa. And it's very common we get home to an argument. Y es muy común que cuando llegamos para atrás a la casa hay un argumento. And that argument is usually between one of our older daughters Y ese argumento siempre es usualmente entre una de nuestras hijas mayores and our 4-year-old. y la niña de 4 años. I'll get phone calls sometimes. Agarro llamadas de teléfono a veces. Dad, can you talk to Aaliyah? Papá, ¿puedes hablar con Alía? The thing with Aaliyah, she's just too smart for her own good. La cosa con Alía que ella es muy inteligente para su propio bien. She's logical. She puts things together really quickly. Ella piensa lógicamente y pone cosas juntas muy rápido. And if she finds a problem with anything you're saying, she's going to point it out. Y si ella encuentra un problema con algo que tú estás diciendo, ella lo va a apuntar. And so recently we got home and Aaliyah's upset and Mackenzie's upset. Entonces recientemente llegamos a la casa y Alía está enojada, Kimsey está enojada. And I'm like, what's going on? And Kenzie's like, Aaliyah just doesn't listen. Y yo llegué y digo, ¿qué está pasando? Y Kimsey dice, Alía nomás no entiende. And so we use this as an opportunity to sit the kids down and we spoke about the story of Noah. Y usamos esa oportunidad para sentar a los muchachos y hablar acerca de la historia de Noé. And how his obedience kept him safe. Y cómo su obediencia lo mantuvo guardado bien. That the world was about to be destroyed. Que el mundo estaba a punto de ser destruido. But because he was obedient to God, it kept him safe and his descendants safe. Pero porque él fue obediente a Dios, lo mantuvo a él sobreguardado y a su familia también. And so in that we had a conversation with our daughter that, listen, when they're telling you this, they're not telling you something just because they don't want you to have fun. Y cuando le estamos diciendo esa conversación con nuestros hijos, y tú dices, hey, esto no te lo estamos diciendo nomás porque queremos divertirnos. They're telling you what you need to do because they want to keep you safe. Te están diciendo esto porque te quieren mantener sobreguardado.
They're telling you they want you to brush your teeth because they know it's painful when you go to the dentist. Te están diciendo que te laves tus dientes porque ellos saben que es muy doloroso cuando vas al dentista. They're telling you not to have your blanket wrapped around you because they know you're going to trip on the stairs and fall all the way down. Ellos te están diciendo que no te arropes con la sábana esa porque te vas a caer en el camino para abajo en las escaleras. And so we use this opportunity and we came up with a saying for the kids, listening keeps me safe. Y nosotros utilizamos estas ideas y venimos con esta proposición a los niños que escuchar me mantiene sobreguardado. And that's what I love about the Bible because there's so many daily applications we can apply to our life. Y eso es lo que a mí me gusta mucho acerca de la Biblia porque hay tantas aplicaciones que podemos utilizar en la vida diaria. And Jesus has so many great teachings. Y Jesús tiene tantas ilustraciones tan grandiosas. And he spoke in parables sometimes. Y él habló en parábolas a veces. And parables are just stories that have a lesson. Y parábolas son solo historias que tienen una lección. And sometimes the stories seemed very simple and had a simple life application. Y muchas veces las historias tienen algo muy simple y tienen una historia simple, una aplicación simple a nuestras vidas. But a lot of times as you look at it, they also have deep, profound life application. Pero muchas veces, así como tú las miras, tienen una aplicación muy profunda para So tu vida. we're going to jump into Matthew chapter 22, verse 34. Y vamos a brincar a Mateo capítulo 32. And I'll kind of set the scene here a little bit. Matthew chapter 22. 22. Actually, we'll start at 35. So what's going on here is there's people that are trying to trap Jesus and trick him into saying something that they think is bad. Y lo que está pasando aquí es que hay gente que estaban tratando de poner a Jesús en un predicamento y preguntándole cosas a ver qué contestaba. 235? 2235. Okay. And so in this moment, here we go. I'll just go one verse at a time. So En este momento vamos a entrar en la palabra. So then one of them, a lawyer, asked him a question, testing him and saying, "Teacher, what is the greatest commandment in the law?" Okay. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? And Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." Versículo 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. This is the first and greatest commandment. Este es el primero y grande mandamiento. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. On these two commandments hang all the law and the prophets. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. The love your neighbor as yourself is so powerful El amar a tu vecino como a ti mismo es tan poderoso. because, I mean, just think about how you love yourself. Porque nada más, mira, piensa acerca de cómo te amas a ti mismo. Right now, I'm looked at some of your guys' shoes and some of your guys' clothes, and they're pretty nice. Y ahorita estoy viendo algunos de ustedes zapatos y ropa y son tan bonitos. You know, you're always going to take care of yourself. Tú siempre te vas a cuidarte a ti mismo. And Jesus commands us to take care of others like we take care of Y ourselves. Jesús nos manda que cuidemos de otros, así como cuidamos a nosotros mismos. But it even goes beyond that. I mean, think about how you think about yourself or what you say about yourself. Pero va más allá de eso. Piensa acerca de cómo tú piensas acerca de ti mismo y qué dices tú acerca de ti mismo. Some of you, like the pastor, are super athletic and great at basketball. Muchos de ustedes, así como el pastor, son muy atléticos y muy buenos a básquetbol. I know this because he tells us a lot. yo sé eso porque he travels mucho. And some of you are great at a lot of things, whether it's the type of work that you do, it's the businesses that you have. Muchos de ustedes son muy buenos a lo que ustedes hacen por el tipo de trabajo que ustedes hacen. And so, you know, that is even talking about other people, like, you know, how you want them to talk about you. Y eso también es hablar acerca de otras personas, así como tú quieres que ellos hablen de ti. But that commandment, it fulfills the law. It fulfills all the commandments. Pero ese mandamiento cumple la ley, cumple todos los mandamientos. Because when you love other people like you love yourself, you're not going to steal from them. You're not going to try to kill them. Porque cuando tú amas a otra gente como tú te amas a ti mismo, no vas a robarles, no vas a tratar de matarlos. But it even goes beyond the law because in the commandments, it's instructing us not to mistreat others. Pero va más para allá de eso, porque en el mandamiento los instruye de que no
Second part. mistreat others. Que no tratemos mal a otros. So the commandments instruct us not to mistreat others. El mandamiento nos instruye a que no tratemos mal a otros. But Jesus is instructing us to uplift others. Pero Jesús nos está instruyendo que levantemos a otros. So it even goes beyond the commandments. Entonces va más allá del mandamiento. But we're going to focus a little bit on loving God with all of our heart. Pero vamos a enfocarnos un poco en amar a Dios con todo nuestro corazón. So that first commandment, Jesus said, love your God with all your heart, soul, and mind. Y ese mandamiento, el primer mandamiento, dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. And so we're going to take a look at Matthew 6, verses 19 through 21. Y vamos a ver a Mateo 6 ahora. And so here Jesus is speaking. He says, do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break it and steal. That's 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde los ladrones minan y hurtan. But lay up for yourself treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. Sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. For where your treasure is, there your heart will be also. Porque donde vuestro tesoro está, allí está también vuestro corazón. And so Jesus points out something pretty cool here. Y Jesús apunta aquí algo muy importante. That in order to know where your heart is, Que en orden para que nosotros sabemos dónde está nuestro corazón, it's connected to the things that you treasure the most. está conectado a las cosas que tú te atesoras más. And so what I want to talk a little bit about today is a little bit about purpose and kind of going after our goals. Entonces lo que quiero hablar acerca de un poco aquí es acerca de nuestro propósito y ir a seguir nuestra meta. And so Jesus is connecting here, our heart is connected to what we value the most. Entonces Jesús está conectando un corazón aquí con lo que nosotros adoramos más. And so think about it. What is it that you value? What do you value the most? Y piensa acerca de esto. ¿Cuál es aquello que tú valoras? ¿Qué es lo que valoras más? But even beyond that, the things that you value the most, the things that you're passionate about, how can you use that to glorify God? Pero aún más allá, las cosas que tú valoras tanto, las cosas que tú por la cual tú estás tan apasionado, ¿cómo las puedes utilizar para seguir a Dios, para adorar a Dios? The things that you're passionate, are you able to use it to glorify God? Las cosas que por las cuales tú estás apasionado, ¿puedes usarlas para glorificar a Dios? And so, you know, I think really what you treasure, what you're passionate about, whether it's your hobbies, things that you value. Entonces lo que tú tesoras, lo que tú estás apasionado acerca, ya sea que sean cosas que tú haces o Things that, especially dreams that you might have. especialmente sueños que tú puedas tener. Those are gifts. Esos son regalos. God has placed those gifts inside of you Dios ha puesto esos regalos dentro de ti to be a blessing to the people around you. para hacer una bendición a las personas que están alrededor tuyo. And I believe that. I believe God places dreams and passions inside of our heart. Y yo creo que Dios pone a sueños y pasiones dentro de nuestro corazón. I believe the Bible teaches that. Yo creo que la Biblia nos enseña eso. You look at Joseph, God placed a dream inside of him that he was a leader. Tú puedes ver a José y que Dios puso un sueño dentro de él, que él era un líder. But it wasn't for the sake of just him becoming a leader, so he could turn around and bless his family when they needed it most. Pero no era nada más para que él se volteara y fuera un líder y bendijera a su familia cuando lo necesitaban más. God placed a dream inside of Abraham that he would be a father to nations. Dios puso un sueño en Abraham que él iba a ser padre de naciones. And so I believe that the dreams God puts inside of you, the passions he puts inside of you, are gifts from God. Entonces yo creo que los sueños y las pasiones que Dios pone dentro de nosotros son de Dios. So, you know, today I really want to encourage us to start to think about how can we utilize the things that we're passionate about to glorify God. Entonces hoy los quiero instar a que pongamos atención acerca de que cómo podemos poner las cosas que nosotros amamos para usarlas a favor de Dios. In Matthew 25, there's a parable, and we'll jump over there. And I'm going to kind of paraphrase the parable. We won't put any verses up yet. En Mateo 25 hay una parábola aquí, nada más voy a parafrasear. But Jesus is really giving a parable, and really it's directly connected to money.
Y Jesús está poniendo aquí una parábola y él está directamente conectándose al dinero. But I believe that there's way more life applications to that. Pero yo creo que hay muchas más aplicaciones en la vida acerca de eso. So in this parable, he's talking about a wealthy man who's going on a trip, En esta parábola le está hablando acerca de un hombre rico que se fue de viaje and to his servants, he leaves, goods to them. y a sus servidores les deja bienes a ellos And in the Bible, it calls it talents. y la Biblia les llama talentos. And so in this context, talents is a value of money. Y en este contexto, talentos es el valor de dinero. And so for context, at this time, a dinar is, one dinar is about a daily wage. Entonces, en este contexto, un denario es como un día de trabajo. And so a talent is equivalent to 6,000 dinars, Y entonces también un talento es equivalente a 6,000 denarios or 20 years wages. o 20 años de trabajo. So it's a significant amount. Es significante la cantidad. And he leaves one guy with 5 talents, Y él deja a una persona con 5 talentos or 100 years worth of wages. o, Is o, my 100, math right on that? Yeah, 100 years worth of wages. o 100 años de trabajo, de salario. And he gives another guy 3 talents, Y le da a la otra persona, le da tres talentos. and he gives another one 1, Y le da a otro, le da 1. and he leaves for an extended period of time. Y él se va por un tiempo determinado. And when he comes back and he comes to collect, Y cuando él viene para atrás a colectar, the first person he talks to, he says, you know what, I invested the 5 talents you gave me, and not only do I have that, but I have another 5 to give back to you as well. y a la primera persona que le dio 5 talentos, le dijo, yo invertí esos 5 talentos que me diste, y no solo tengo eso, sino que tengo 5 más. And sorry, I said 3, but it was 2. Then the other person, he gives them 2. A la otra persona dije que 3, pero eran 2. And they did the same thing. They had invested it in various ways, and they gave the 2 back and another 2. Y a la segunda persona, ellos invirtieron de la misma manera, y ellos invirtieron y dieron 2 más para atrás. And the person who had got 1, they just sat on it. They just hid it and did nothing with it. Y a la persona que le dio 1, él nada más se sentó y no hizo nada con él. But one of the things, and I'm going to get into, the result of that in a second. Pero una de las cosas, y voy a entrar a resolver todo eso en un momento, But if we look at verse 15 real quick, pero si podemos ver el verso 15 rápidamente, there's something that I find interesting. I'm going to read this here. hay algo que yo encuentro interesante y lo voy a leer aquí. And to one he gave 5 talents, Y a uno le dio 5 talentos, to another 2, and another 1, y a otro le dio 2, y a otro más le dio 1. to each according to his own ability. A cada uno de acuerdo a su propia habilidad. And I find that interesting because, like I said, this is directly, he's talking about money in here, but I think there's so many different applications. Y yo encuentro eso muy interesante porque está hablando aquí directamente de dinero, pero podemos aplicarlo en diferentes aplicaciones en la vida. And I believe God gives us gifts according to our abilities. Y yo creo que Dios nos da regalos de acuerdo a nuestra habilidad. The other thing that's interesting here is he gave them different amounts. Y la otra cosa que es interesante aquí es que les dio diferentes cantidades. He gave them different things. Les dio diferentes cosas. And that points out to me that God gives us different gifts. Y eso apunta a que Dios nos da diferentes regalos. Because each and every one of you is unique in your own way Porque cada uno de nosotros es único en su propia manera and has gifts that others don't, y tiene regalos que otros no tienen. and can do things with your gifts that other people can. Y pueden hacer cosas con sus regalos que otras personas no pueden. So some of the things I see there is God does not give everyone the same gift, Y una cosa que veo aquí es que Dios no les da todo el mismo regalo and he does not expect everyone to do the same things with their gifts. y Él tampoco espera que todos hagan la misma cosa con sus regalos. So I'm going to jump to 26. So this is when, Voy a pasar al 26. the person who had 1 talent and did nothing with it, this is what the master said to him. Y aquí voy a pasar al 16 donde dice que la persona que le dio un talento, que la persona no hizo nada y eso es lo que el maestro le dijo. You wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Es siervo flojo, dice, tú sabes que yo recojo donde no hay y que yo levanto donde no hay nada. And if you read on in there, he takes the one that the person did nothing with and he gives it to the person who did
the most with 5. Y si tú miras aquí, él le quita el 1 que le dio a esa persona que no hizo nada y se le dio a la persona que tenía 5. That's in verse 29. So, Versículo 29. and the thing that I take from that is when God gives you a gift, if you don't utilize it, somebody else is going to. Y la manera que yo lo tomo aquí es que cuando Dios te da un regalo, si tú no lo utilizas, Dios lo va a quitar y se lo va a dar a otra persona. And I'm going to jump over to 1 Peter real quick, chapter 4. Y voy a brincar aquí a primera de Pedro, capítulo 4. And we're going to be at verse 10 and 11 here. And in this context, they're talking about gifts that have given to everybody, and particularly they're talking about spiritual gifts. Y en ese contexto está hablando acerca de regalos que se le han dado a cada uno y especialmente a regalos espirituales. But as each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Dice cada uno según el don que ha recibido, ministrándolo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. I like that. Or use them well to serve one another. Me gusta esto, dice, utilízalos muy bien para servir los unos a los otros. And in verse 11, there's something interesting here. If anyone speaks, let him speak as the oracles of God. If anyone ministers, let him do it as with the ability which God supplies. Y dice el 11, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios Dios da. And so in the parable we were looking at, we saw the master gave his servants different amounts of gifts. Entonces en la parábola que vemos al maestro darle diferentes cantidades a los diferentes siervos. And in here in 1 Peter, it talks about, ministering to each other within the gifts of what's been supplied to us. Y aquí en la primera de Pedro nos habla de que ministremos los unos a los otros de acuerdo al regalo que se nos ha ministrado a nosotros. With the gift God supplied you. Con el regalo que Dios te ha suplido a ti. And so when we try to look at what our purpose is or what it is God has for us, Entonces cuando nosotros tratamos de ver cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, a lot of times it's going to be directly related to the gift that you have. muchas veces va a ser directamente relacionado con el regalo que tú ya tienes. And so, the gift maybe not necessarily be something that you're really good at right now. Entonces el regalo ese que tienes a lo mejor no es algo que eres tan bueno But todavía, it could be a dream or a passion that God put inside of you. pero puede ser un sueño o una pasión que Dios ha puesto dentro de ti. About 10 years ago, I met a guy who had just finished barber school. Hace como 10 años yo me encontré con una persona que había terminado su escuela de peluquería. And at the time, on his free time, what he would do is he would go to recreation centers. Y en su tiempo libre él iba a centros de recreación And he would give out free haircuts to kids who needed them. y él daba cortes de pelo gratis a las personas que lo necesitaban. And he continued to do this for years. Y él siguió haciendo esto por años. And today he owns his own barber shop. Y ahora él es dueño de su propio lugar de peluquería. And every year when school's about to start, he does a huge back-to-school event. Y cada año, cuando el año va a empezar en la escuela, él hace para atrás un evento, regresa a la escuela. And they give 100 kids fresh haircuts for school. Y él regala a 100 niños cortes de pelo gratis. They shut down the whole barber shop for the first half of the day and just give out free haircuts. Cierran todo el lugar y dan por la mitad del día y le dan corte de pelo gratis por And over la mitad del día. And over the years, it's grown to now they give each kid a backpack full of supplies. Y a través de los años ha crecido tanto que ahora le dan a los niños una mochila con And this barber, I don't even know if he's a Christian, y este peluquero ni siquiera sé si es cristiano, but he used the gifts and talents God had to bless those around him. pero él usa el talento que tiene para bendecir a aquellos que lo rodean. And he stuck with it. He was consistent with it. Y él se quedó con él, bien consistente con esto. And God blessed him beyond measure. Y Dios lo bendijo sin medida. Now that's the only day of the year he even works. Y ahora ese es el único día del año que trabaja. That's the only day of the year that he physically gives a haircut. Es el único día del año que él físicamente va y corta pelo. Is the day he's going to give free haircuts to kids. Es el único día en el cual él va y regala cortes de pelo. And I believe that we need to become focused on our purpose and our goals.
Y yo creo que tenemos que enfocarnos tanto en nuestro propósito, en nuestra meta, and not focus on our outcomes, y no enfocarnos en la meta, not focus on the rewards. no enfocarnos en rewards, en la recompensa. Because if you're focused on the rewards, it's going to get old, it's going to die out. Porque si tú te enfocas en la recompensa, se va a morir eso, va a morir. But when you focus on what your purpose is and continue to do it all the time, Pero cuando tú te enfocas en tu propósito y continúas a hacerlo todo el tiempo, God's going to bless you. We know that Jesus said that seek his kingdom and all the things that you need will be given to you. Dios te va a bendecir. Sabemos que Dios dice que busques el reino primero y todo lo demás será añadido. And so as we go through this year, I challenge you this year Entonces, así como pasamos a través de este año, yo te animo este año. to look at the things that you're passionate about, the dreams that you have, Que busques esas cosas en las cuales tú estás apasionado, los sueños que tú tienes, the abilities you have, the gifts you have, las habilidades que tú tienes, los regalos que tienes. and begin to think of ways how you can use that to bless those around you. Y empieza a pensar acerca de maneras en las cuales tú puedes utilizarlos para bendecir a aquellos que están alrededor de ti. And I mean, it could be anything. Maybe it's something like fitness. Y quiero decirte que a lo mejor es algo casi como físico, educación física. And the reason I say that is because there's a lot of people who can benefit from helping to be established with a healthy lifestyle. Y yo, por la razón por la cual te digo eso, porque hay tanta gente que se beneficiaría acerca de beneficiarse en su estilo de vida física. And so you may think that you just have this passion or this hobby, Y a lo mejor tú piensas que tú nomás tienes esta pasión, este talento, but God might be wanting you to use it to help people transform their lives. pero Dios a lo mejor quiere que tú lo uses para transformar la vida de las personas. You know, when we were here and getting things ready to go for the church, Mira, cuando nosotros estamos aquí, estamos alistando las cosas para la iglesia, so many people were showing up and putting their abilities and things that they've learned to use here. muchas personas están mostrándose y poniendo sus habilidades y regalos que él tienen para uso aquí. And it's made a huge difference in the lives of a lot of people. Y ha hecho una diferencia muy grande en la vida de muchas personas. It's been a blessing. I could think of so many people. You know, my brother-in-law Zeke, I know he's always been passionate about technology. Y es una bendición. Yo puedo decirte acerca de mi cuñado Sig, que siempre ha sido entre la tecnología. And now he's doing some really cool things with how the service is broadcast, and people can view it from all over the world. Y ahora está haciendo cosas grandes acerca de cómo los servicios son televisados y se han visto por todo el mundo. And that's a blessing. It could bless someone's life on the other side of the world. Y eso es una bendición. Puede bendecir la vida de una persona al otro lado del mundo. The Word of God could transform somebody's life who's somewhere else, La palabra de Dios puede transformar a alguien en otro lugar. simply because someone's taking the things that they're passionate about and finding a way to utilize them to glorify God. Simplemente porque alguien tomó las cosas que por las cuales están apasionados y utilizarlos para el servicio de Dios. And so I'm going to hand this back over to Pastor, and I just want to leave you with that challenge this year as you go throughout the year, as you set goals. Look at ways to use what you're passionate about to bless those around you. Entonces voy a pasar eso al pastor y así como vamos por el año, busquen las maneras, las cosas en las cuales tú estás